Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Soumya and welcome back to part 2 of our realistic apple drawing tutorial. If you haven't watched part 1 yet, please go and watch that first. I have added the link in the description box below. In part 1, we covered all the materials, studied the reference photo and completed the outline of our apple. Now in part 2 we are going to build the shading layer by layer, starting from light and slowly going to dark. So grab your pencils and let's get started. Okay, now let's start shading. So first base layer to start చేద్దాం. ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ ప్లేస్ ఏ టిష్యూ పేపర్. సో ఒక టిష్యూ పేపర్ హ్యాండ్ కింద ప్లేస్ చేసుకొని డ్రా చేస్తే బెటర్. ఎందుకంటే మనం ప్రీవియస్గా డ్రా చేసిన లేయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి స్మడ్జ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. సో దట్స్ వై జస్ట్ యూజ్ ఎ టిష్యూ పేపర్, ప్లేస్ ఎ టిష్యూ పేపర్ అండర్ యువర్ హ్యాండ్. సో ఫస్ట్ బేస్ లేయర్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో బేస్ లేయర్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఒక లైట్ గ్రేడ్ పెన్సిల్ యూస్ చేద్దాం. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ 2H పెన్సిల్ హియర్. So before you start, make sure your pencil is sharp. So first చాలా లైట్గా స్టార్ట్ చేద్దాం and do not touch the highlighted areas. Just shade around them and leave those areas completely white. So I'm starting from the left side and moving towards right. Always remember that the base layer has to be very light. So shading చేసేటప్పుడు make sure you don't leave any white gaps. Cover the entire area evenly. So ఏదన్నా accidentalగా డార్క్ అయినా it's totally fine. Just tap your kneaded eraser to lighten it. అండ్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే ఫర్ గెటింగ్ దట్ లైట్ షేడింగ్ న్యాచురల్లీ హోల్డ్ యువర్ పెన్సిల్ లైక్ దిస్. సో పెన్సిల్ కొంచెం పైకి పట్టుకొని డ్రా చేస్తే యూ కెన్ గెట్ దట్ లైటర్ అండ్ సాఫ్టర్ స్ట్రోక్స్ ఈజీలీ. సో పెన్సిల్ హోల్డ్ చేసేటప్పుడు హోల్డ్ యువర్ పెన్సిల్ హయ్యర్ అప్ అవే ఫ్రమ్ ద టిప్. So please take your time and draw slowly. This is honestly one of the most important things in realistic drawing. Never rush the process. Now fill the entire area from left to right with equal consistent pressure. Let me also show you how I hold my pencil. సో నేను ఈ 3 ఫింగర్స్ యూస్ చేసి పెన్సిల్ హోల్డ్ చేస్తాను. ఐ హోల్డ్ ఇట్ వెరీ లూజ్లీ. ఐ డోంట్ ప్రెస్ మై ఫింగర్స్ టైట్. When you hold your pencil lightly, your strokes automatically become lighter and more controlled. Just maintain the same pressure throughout and keep the shading even. బేస్ లేయర్ అనేది ప్రతి ఒక్క ఆర్ట్ వర్క్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. సో మీరు డ్రా చేసిన బేస్ లేయర్ అనేది స్మూత్ అండ్ ఈవెన్గా రావాలి. అప్పుడే పైన డ్రా చేసే లేయర్స్ అన్నీ కూడా చాలా రియలిస్టిక్గా వస్తాయి. బట్ ఇఫ్ యువర్ బేస్ లేయర్ ఈజ్ అన్ఈవెన్,
it will be very difficult to fix later. So please give this layer your full attention. Now for shading the curved areas on the right side, I am rotating my sketchbook in the opposite direction. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, సో మనం ఎప్పుడైతే స్కెచ్ బుక్ని రొటేట్ చేస్తామో సేమ్ అదే డైరెక్షన్లో రిఫరెన్స్ ఫోటోని కూడా రొటేట్ చేయాలి. దట్ వే యూ కెన్ క్లియర్లీ కంపేర్ ది గ్రేడ్స్ బిట్వీన్ యువర్ డ్రాయింగ్ అండ్ ద రిఫరెన్స్. Okay, so we completed the base layer of the top area. So same technique యూస్ చేస్తూ బాటమ్ ఏరియా కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం. And let me show you something about my shading technique. I am not drawing back and forth continuously. సో అలా కాకుండా ఒక లైన్ డ్రా చేసి పెన్సిల్ లిఫ్ట్ చేసి ఇంకొక లైన్ డ్రా చేస్తాను. ఈచ్ స్ట్రోక్ ఈజ్ సపరేట్. దిస్ గివ్స్ ఏ మచ్ క్లీనర్ అండ్ స్మూతర్ రిజల్ట్. సో ప్రాక్టీస్ దిస్ టెక్నిక్ ఫస్ట్ బిఫోర్ మూవింగ్ ఆన్. ఆల్సో మనం షేడింగ్ చేసినప్పుడు మధ్యలో డార్క్ లైన్స్ వస్తున్నాయి అంటే దట్ మీన్స్ యువర్ పెన్సిల్ నీడ్స్ షార్ప్నింగ్. సో షార్ప్న్ ఇట్ అండ్ కంటిన్యూ.
Now rotate your sketchbook again and shade the right side. Take your time and keep the pressure consistent. సో బాటమ్ ఏరియా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది టాప్ ఏరియా. And for the top area, I'm rotating my sketchbook like this. Now look at the reference photo carefully. సో ఎక్కడైతే మనకి వైట్ ఏరియాస్ కనిపిస్తున్నాయో జస్ట్ లీవ్ ఆల్ దోస్ ఏరియాస్ అండ్ షేడ్ ఓన్లీ ది డార్కర్ ఏరియాస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ మనం ఇప్పటిదాకా కూడా ఏ బ్లెండింగ్ టూల్స్ యూస్ చేయలేదు. అండ్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ లేయర్స్ ఆల్సో వీ విల్ నాట్ యూస్ ఎనీ బ్లెండింగ్ టూల్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ యూజింగ్ పెన్సిల్ లేయర్స్ ఓన్లీ. దిస్ గివ్స్ ఏ మచ్ మోర్ న్యాచురల్ అండ్ రియలిస్టిక్ టెక్స్చర్. Just maintain the same pressure and keep going steadily. సో బేస్ లేయర్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. లెట్ మీ షో యూ ఏ క్లోజప్ సో యూ కెన్ సీ ద టెక్స్చర్ మోర్ క్లియర్లీ. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది సెకండ్ లేయర్. సో సెకండ్ లేయర్ వచ్చేసరికి ఐఎమ్ యూజింగ్ హెచ్బి గ్రేడ్ పెన్సిల్ అండ్ ఆల్వేస్ మేక్ ష్యూర్ టు షార్ప్ యువర్ పెన్సిల్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్. సో బేస్ లేయర్ ఏ ప్రాసెస్లో అయితే డ్రా చేసామో సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాము, బట్ దిస్ టైమ్ యూజింగ్ హెచ్పి పెన్సిల్. అండ్ వన్ థింగ్ టు నోటీస్ హియర్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది రిఫరెన్స్ ఫోటో, సో రిఫరెన్స్ ఫోటో కనుక చూసినట్లయితే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది యాపిల్ ఈజ్ వెరీ లైట్, రైట్? సో జస్ట్ లీవ్ దట్ కార్నర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ స్టార్ట్ షేడింగ్ ఫ్రమ్ ఏ లిటిల్ ఫర్దర్ ఇన్. సో మీకు ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ తెలుసు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పీడ్ అప్ ది వీడియో ఎ లిటిల్ హియర్.
సో ఇప్పుడు నేను నీడెడ్ ఎరేజర్ యూస్ చేసి కొన్ని ఏరియాస్ని లైట్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ విత్ ది హెచ్బి పెన్సిల్. Once the top part is done, I am rotating my sketchbook and adding few more lines along with that middle line. Just make sure you maintain the same grade and the same pressure. And a middle line edaithe undo adi smooth ga blend ayipovali, and it should not look separate from the rest of the drawing. Now let's shade the bottom area as well. సో మీరు రిఫరెన్స్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే టాప్ పార్ట్ బాటమ్ ఏరియా కన్నా టాప్ ఏరియా కొంచెం డార్క్గా ఉంది. సో వెన్ షేడింగ్ ది బాటమ్ కీప్ యువర్ ప్రెషర్ ఈవెన్ లైటర్ దాన్ ది టాప్. దిస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ వాల్యూ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ ది యాపిల్ ఇట్స్ న్యాచురల్ రౌండెడ్ లుక్. అండ్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే, సో మనం డ్రా చేస్తున్న డైరెక్షన్లో మనకి షేడింగ్ అనేది స్మూత్ అండ్ న్యాచురల్గా రావట్లేదు అని అనిపిస్తే జస్ట్ రొటేట్ యువర్ బుక్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అండ్ కంటిన్యూ షేడ్. యూ విల్ ఇమీడియట్లీ సీ ఏ డిఫరెన్స్ ఇన్ హౌ యువర్ స్ట్రోక్స్ ఫ్లో. సో సెకండ్ లేయర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది థర్డ్ లేయర్. సో థర్డ్ లేయర్ వచ్చేసరికి మనం 2B పెన్సిల్ యూస్ చేద్దాము అండ్ జస్ట్ రిపీట్ ది సేమ్ ప్రాసెస్ అగైన్. జస్ట్ డ్రా డార్కర్ ఆన్ ది షాడో ఏరియాస్ అండ్ లైటర్ ఆన్ ది light areas. And if you are unsure about how dark to go, always go lighter. సో థర్డ్ లేయర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో మనం ఇప్పటిదాకా 3 గ్రేడ్స్ యూస్ చేసాము. ఫస్ట్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ 2H, దెన్ మూవ్ టు HB అండ్ దెన్ 2B. అండ్ నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది ఫోర్త్ లేయర్ యూజింగ్ 4B పెన్సిల్. జస్ట్ రిపీట్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ అండ్ కంటిన్యూ బిల్డింగ్ ది వాల్యూస్. సో ఫోర్త్ లేయర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో క్లోజ్గా కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే టెక్స్చర్ అంతా స్మూత్గా లేదు. వీ కెన్ స్టిల్ సీ సమ్ వైట్ గ్యాప్స్. టు ఫిక్స్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ది 2H పెన్సిల్ అండ్ షేడింగ్ ఆల్ ఓవర్ అగైన్ విత్ ఎ వెరీ లైట్ ప్రెషర్. I think all the gaps are covered nicely, right? సో ఇప్పుడు డార్కెస్ట్ ఏరియాస్ కోసం 8B పెన్సిల్ యూస్ చేద్దాం. దిస్ రియల్లీ డీపెన్స్ ది షాడోస్ అండ్ యాడ్స్ దట్ స్ట్రాంగ్ కాంట్రాస్ట్ వీ నీడ్ ఫర్ ఏ రియలిస్టిక్ లుక్. సో 8B లేయర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ ఇంకొక లాస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, రిఫరెన్స్ ఫోటో కనుక కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే యూ విల్ నోటీస్ దట్ ద హైలైటెడ్ ఏరియాస్ ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ వైట్, రైట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ది 2H పెన్సిల్ అండ్ చాలా లైట్గా హైలైటెడ్ ఏరియాస్ని షేడ్ చేద్దాము. అండ్ యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ పార్ట్ 2. టేక్ యువర్ టైమ్ విత్ ద షేడింగ్, నెవర్ రష్ ది ప్రాసెస్.
The slower you go, the more realistic your result will be. Part 3 is coming very soon, and in that video we are going to shade the leaf and the stem and the final details and the complete shadow as well. So make sure you subscribe to my YouTube channel so you don't miss part 3. If this video helped you, please like and share it with your friends. See you tomorrow in part 3.